For suppose it is a resistor now connected to DC supply. This is battery voltage V, its resistance R. This is the DC supply. DC supply, not AC. Okay. Now current is passing, DC voltage. DC supply, direct current DC supply is given to this resistor. How much of current is passing? Now current is passing through this resistor. Heat is generated. Heat generated in this resistor is ఈ resistor లో ఎంత heat వస్తుంది? Heat generated in the resistor H is equal to I square RT. So this is I square RT. Heat generated. When current is passing through this resistor, heat is generated here. This is the formula for heat generated at resistor when DC supply is given to that resistor. For suppose, now what happens if AC supply is given to the same resistor? Now this is the resistor, resistance R. Now this is AC, alternating current, AC supply, DC supply. So this is DC supply. Now this is AC supply, alternating current. Now here this is AC supply. Now in this situation we are discussing about IRMS. Root mean square current. How much of heat is generated in the resistor? Heat generated. So RMS value of current. So the topic is RMS value of current. Okay. Now heat generated. Heat generated in the resistor. H is equal to I square RT. But here only use I. At here we are using IRMS. So this is the heat generated when RMS is root mean square current. DC supply ఉన్నప్పుడు I యూజ్ చేయాలి, AC supply ఉన్నప్పుడు IRMS యూజ్ చేయాలి. IRMS. Okay, there is a lot of difference in between I and IRMS. This is the fixed, IRMS is not fixed. Okay. Okay na? చూసుకోండి ఒకసారి టాపిక్. క్లియర్? నెక్స్ట్ వన్. What is the formula for IRMS? Average కదా నేను చెప్పింది. Average current formula. In the last class, what is the formula for average current? I average is equal to I naught upon pi. E average to E naught upon pi. These are peak values. In the last class, we are discussing about these two items, I average and E average. Today I am discussing about RMS values of current. IRMS. Okay, what about
ఫర్ సపోజ్ ఎంత నెంబరు ఇప్పుడు 7 important. For suppose it is a container. This is a container. Okay. Now I am discussing about average. Average. What is I average? What is I RMS? I average and I RMS of gas molecules. Inside container, inside container. Okay. The topic is we have to find out the average current, average RMS current, IRMS. Okay, first average velocity. What about average velocity? What about RMS velocity? Sorry. Average velocity and average RMS. RMS velocity of gas molecules inside the container. For suppose here I am taking, there are so many gas molecules. It is a gas molecule of mass m1. It is moving with velocity v1. So m2 mass, velocity v2. m3 is mass m3, v3 velocity. m4 its velocity v4, so on. So many mn, its velocity vn. Okay na? So inside container there are so many gas molecules. They have different velocities. What is the total momentum of gas molecules? Total momentum is the product of mass and velocity. Total momentum of gas molecules. Total momentum. First, what about the total momentum of gas molecules inside this container? They are all moving inside the container. Total momentum of gas molecules. P is equal to P1, one gas molecule momentum, P2, P3, plus and so on, plus Pn. P means momentum. What about momentum of first gas molecule? M1 V1 plus M2 V2 plus M3 V3 plus and so on, plus Mn Vn. Okay. For suppose here, if all gas molecules, so this is the same gas inside the container. If same gas inside the container, the masses of all molecules are same. If same gas is taken, then M1 is equal to M2 is equal to so on, Mn is equal to M. All are M. So MV1 plus MV2 plus MV3 अन्नी same molecules kada, plus so on MVn. What is M? Which is common? M common. V1 plus V2 plus V3 plus and so on plus Vn. V
n. What about this P? This P indicates, for suppose all are M. ఎన్ని ఉన్నాయి లోపల nm. So momentum mass nm into v. Momentum, total momentum is the product of mass and velocity. అన్నిటికీ సేమ్ మాస్ అయినప్పుడు nm into v, which are cancelled. mm cancel. Therefore, this is average velocity. Average. The average velocity of gas molecules is equal to v1 plus v2 plus v3 plus and so on plus vn upon n over. This is the average velocity of all gas molecules. Inside this one, average velocity. Okay, first one is over. వీటన్నిటికీ లోపల ఉన్న వాటికన్నిటికీ యావరేజ్ వెలాసిటీ కనుక్కుంటాం. సో అన్నిటి వెలాసిటీస్ యాడ్ చేసి డివైడెడ్ బై ఎన్ని ఉన్నాయి అది ఇవ్వాలి. గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ యావరేజ్ వెలాసిటీ. వాట్ ఈస్ RMS velocity of gas molecules? Now, the gas molecules has average velocity, at the same time it has RMS velocity. How to find out the RMS velocity? To find the RMS velocity of these gas molecules, we have to take kinetic energy. Kinetic energies of all gas molecules, adding of kinetic energies of all gas molecules. So momentum refers average velocity, kinetic energy refers RMS velocity of gas molecules. So next, in the second point, average velocity over what is RMS velocity of these gas molecules. What is the total kinetic energy of all gas molecules? Now I am find out RMS velocity of gas molecules. So this is all about average velocity of gas molecules. Next, these gas molecules they are moving, that's why they have kinetic energies. All gas molecules are moving inside the container. So now we have to find the total kinetic energy of all gas molecules, as like this one. Okay, how to find out the total kinetic energy of these gas molecules? Second point, total kinetic energy of gas molecules. Okay. Kinetic energy total is equal to kinetic energy of one gas molecule plus kinetic energy of second gas molecule plus kinetic energy of third gas molecules plus and so on plus kinetic energy of last nth molecule. Now here also I am taking the masses are same. The masses are same. All gas molecules. So first one is, what is the kinetic energy of one gas molecule? Half m v1 square. So masses are same. Next, half m v2 square plus half m v3 square plus and so on plus half m vm square. ఇక్కడ ఏమి వేయాలి చెప్పండి. half m place లో nm v square vrms square vrms square. Okay, which is common and cancel? Mass common and cancel in all of them. Mass common and cancel. Next, half common and cancel. Okay, what are the remaining terms? n vrms square is equal to v1 square plus v2 square plus v3 square plus and so on plus vn square. So vrms square is equal to v1 square plus v2 square plus v3 square plus and so on plus vn square total upon this n. Finally,
What is the formula for VRMS? VRMS is equal to square becomes 2 root చూడండి root all plus mean squares root mean square velocity దీంట్లోనే ఉంది v1 square plus v2 square plus v3 square plus and so on plus vn square upon n. So this is the RMS velocity of gas molecules inside this container. So there is a lot of difference in between average velocity and RMS velocity. Okay na? ఈ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్కి ఏమేమి కనుక్కున్నాం చెప్పండి ఇప్పుడు యావరేజ్ వెలాసిటీ RMS velocity of these gas molecules. Very, very important. Average velocity వచ్చింది ఫార్ములా యావరేజ్ వెలాసిటీ v1 ప్లస్ v2 ప్లస్ v3 అన్ని వెలాసిటీస్ని యాడ్ చేసి డివైడెడ్ బై n వేయాలి RMS వెలాసిటీ అయితే రూట్ ఇందులోనే ఉంది చూడండి రూట్ అన్నిటి ప్లస్లు అన్నిటి మీన్ అనాలి మీన్ అన్నిటి స్క్వేర్లు ఉన్నాయి స్క్వేర్ రూట్ మీన్ స్క్వేర్ ఆఫ్ వెలాసిటీ. సో మీకు కైనెటిక్ థియరీలో కూడా చెప్పాను గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఇన్సైడ్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఇఫ్ దే ఆర్ మూవింగ్ అక్కడ ప్రెజర్ అవన్నీ మనం స్టడీ చేస్తుంటాం ఇక్కడ ఏం స్టడీ చేస్తున్నాం RMS వెలాసిటీ అండ్ యావరేజ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ దీస్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్. ఓకే ఓవర్ 7th టాపిక్ ఈజ్ ఓవర్. ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పండి 6th టాపిక్ ఏం చెప్పాను కరెంట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ రెసిస్టర్ ఇన్ 2 different situations. When DC supply is applied, AC supply is applied. When DC supply is applied, we have to take I only, current. When AC supply is applied, IRMS. IRMS. Heat generated at resistor చెప్పారు ఈ 2 టాపిక్లోకేనా క్లియర్. నెక్స్ట్ 8th number 8. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడే చెప్తాను ఫార్ములాస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 8th one RMS is equal to I0 by root 2. This is the formula. ఇది చేయాలంటే డెరివేషన్ చేయాలి అవసరం లేదు గుర్తుపెట్టుకోండి IRMS. ఓకే I0 పీక్ కరెంట్ I0 ఈస్ పీక్ maximum current peak current very very important. Similarly ERMS voltage ERMS also E0 upon root 2. These are very very important formulas. Derivation is not needed. Okay, very very important. IRMS ERMS VRMS V velocities here VRMS 4 ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి V average VRMS అయిపోయింది. తర్వాత I average IRMS నేను చెప్పాను కదా 2I0 upon pi. ఇప్పుడు ఇంకోటి చెప్తాను IRMS రూట్ మీన్ స్క్వేర్ I0 upon root 2 ERMS E0 upon root 2. Very very important formulas these are. Okay, 7th point ఓకేనా. నెక్స్ట్ 8 number 8 point number 8. If I is equal to 4t square I is equal to 4t square or 2t cube I is equal to 2t cube. This is the equation, current equation. I is equal to then find if I is equal to 2t cube then find I average current I average between 0 to 2 seconds.
average current at a time of 2 seconds. This is the equation. Find I average at t is equal to 2 seconds. At t is equal to 2 seconds. Current equation, this is the equation. Find I average at t is equal to 2 seconds. 2 seconds average. I average average current or average yield, no problem. Average current. Current equation ఇచ్చారు కాబట్టి ఎలా చేస్తారు? దీన్ని అందరూ ఎలా చేస్తారంటే I is equal to 2t cube. This is the given equation. I is equal to 2 into at a time of 2. T plus 2 whole cube equal to 2 into 2 cube. 8. 2 into 8. 16 seconds. So this is wrong. Wrong. This is wrong. ఇలా చేయకూడదు. Okay. What is the right method? I average is equal to integral 0 to t I dt. So use this formula upon integral 0 to t dt. This is the another formula for average velocity. I average మీకు ఏం చెప్పాను ఆల్రెడీ చెప్పండి 2I0 upon pi. అది దీని నుంచి వస్తుంది. ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. చూడండి ఎలా చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ 0 to time 2 I 2t cube into dt upon again limits integral 0 to 2 dt. Here 2 is constant. Take inside in front of integration to integral t cube 0 to 2. These are the limits dt upon integral dt t. Integral dt becomes t 0 to 2 limits 0 to 2. That is equal to 2 outside integral x power n dx formula x power n plus 1 upon n plus 1. అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది చెప్పండి. t power n plus 1 3 plus 1 4 upon 4 limits 0 to 2 total upon substitute first upper limit minus lower limit. Upper limit to 2, lower limit 0. That is equal to 2 ones 2 2s 1 by 2 outside 1 by 2 outside. First substitute 2 power 4 minus 0 0 power 4 0 upon 2 power 4 16 upon 2 8 upon 2 4 amps. 4 amps is the current. Right answer. So this is wrong. This method is wrong. ఇలా చేయాలి. This formula is very important. ఒకవేళ ఇదే ఈక్వేషన్ ఇచ్చి ఫైండ్ ఐ యావరేజ్ అంటే ఇది IRMS కనుక్కోవాలనుకోండి. IRMS ఇప్పుడు చెప్పినట్టు దీనికి స్క్వేర్ పెట్టాలి. IRMS స్క్వేర్ దీనికి స్క్వేర్ పెడితే సరిపోతుంది ఫార్ములాలో. IRMS స్క్వేర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో IRMS ఫార్ములా IRMS ఈజ్ ఈక్వల్ టు IRMS స్క్వేర్ ఉండాలి కంపల్సరీ. IRMS స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ 0 to t I square dt upon integral 0 to t I dt. ఈ ఫార్ములా కూడా మీరు మెమరైజ్ చేయాలి. ఏంటి తేడా చూడండి రెండింటికి స్క్వేర్, ఇక్కడ ఐకి స్క్వేర్. ఓకేనా? ఇలా కనుక్కుంటే కరెంట్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చి యావరేజ్ టైం ఎట్ t is 2 seconds ఇలా ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి. ఇలా చేయకూడదు. ఇంకొక న్యూమరికల్ చేస్తాను చూడండి. 8th one over 9th one. ఫర్ సపోజ్
Ninth one, if I is equal to 4 root to t, 4 root to t. This is the equation. Find I average and I RMS. I average and I RMS center. If I is equal to 4 root to t, find I average, average current, and I RMS at t is equal to 2 seconds. Right? From time from t is equal to 0 to time t is equal to 2 seconds. So this is the problem. How to solve this problem? First, I average. What is the formula for average? I average. First one, I average is equal to, ఎప్పుడైనా లిమిట్స్ ఇచ్చారంటే ఇంటిగ్రేషన్ యూస్ చేయాలి. ఇంటిగ్రల్, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? 0 to t I dt total upon integral 0 to t dt. So this is the formula for I average. I average. Okay. I average, that is equal to, what is value of I? 4 root to t. 4 root to t means 4 root to t means t power 1 by 2. T power 1 by 2. Integral 0 to t, in the place of I, 4 t power 1 by 2 dt upon integral 0 to t dt. So 4 is constant, take outside. 4 constant, take outside. 0 to t power half dt upon integral dt. T limits at 0 to 2 seconds. Integral dt becomes t, limits 0 to 2. Here also, this is integral x power n formula. Integral x power n dx becomes x power n plus 1 upon n plus 1. What is n here? Half. N is the half. That is equal to 4 integral 0 to, substitute formula, t power 1 by 2 plus 1. 1 by 2 plus 1 upon 1 by 2 plus 1. What are the limits? 0 to 2. Bottom, 2 minus 0. 2 minus 0. That is equal to 4 t power 1 by 2 plus 1. 2 t power 3 by 2 upon 1 by 2 plus 1. 3 by 2. What are the limits? 0, 2 upon 2. Okay. Here, చూడండి, 2 ones, 2 twos, 2 ones, 2 twos. 2 పైకి వెళ్తుంది కదా, రివర్స్ చేద్దాం. ముందు 4 2 by 3 2 by 3 t power 3 by 2 whole 0 to 2. Okay, 3 by 2 becomes 2 by 3. Total upon 2, 2 ones, 2 twos cancel. Finally, 2 into 2, 4. 4 upon 3 integral t power 3 by 2 0 to 2. Now substitute limits. Substitute limits in this one. 4 upon 3. So upper limit is 2. 2 power 3 by 2 minus lower limit 0. 0 power something 0. So this is the answer. So final answer is 4 by 3, 2 power 3 by 2. So this is the ampere. దీన్ని ఇలా రాసుకోవచ్చు. 2 స్క్వేర్ రాసి a power m, a power n, a power m plus అలాగో చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడి నుంచి ఇలా కనుక్కోవచ్చు. ఓకే, మరి వాట్ ఈస్ IRMS? హౌ టు ఫైండ్ IRMS? దీన్నే IRMSకి ఎలా కనుక్కోవచ్చు? సెకండ్ వన్ చూడండి, సెకండ్ వన్ తీసేస్తున్నాను. సేమ్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను చెప్పండి,
IRMS. ఇదే ప్రాబ్లం. IRMS. How to find IRMS? I average దగ్గర ఏమేయాలి ఇక్కడ చెప్పండి. IRMS స్క్వేర్ ఆల్సో. IRMS స్క్వేర్. ఇక్కడ కూడా ఏం పెట్టాలి? స్క్వేర్. సో దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా. IRMS. ఇలా చేయాలి. చూద్దాం. ఇప్పుడు దీన్ని స్క్వేర్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది? 4 స్క్వేర్. ఓకే. IRMS స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఓకే, అప్పర్ వన్ చెప్పండి, ఇంటిగ్రల్ 0 to 2 లిమిట్స్ I స్క్వేర్. దీన్ని స్క్వేర్ చేయండి. 16 4 స్క్వేర్, 4ని స్క్వేర్ చేస్తే 16 √t హోల్ స్క్వేర్ t. ఫైనల్లీ 16t dt అపాన్ ఇంటిగ్రల్ dt t లిమిట్స్ 0 to 2. 16 outside integral 0 to 2 t dt upon substitute limits 2 minus 0 that is equal to 16 into ఇది ఎంత అవుతుంది? ఇంటిగ్రల్ t dt ఎంత? దీనికి టీకి పవర్లో 1 ఉంటుంది. ఎన్నిసార్లు చెప్పానమ్మా, ఏందమ్మా ఇది? ఇట్లాంటిది ఎన్నిసార్లు వచ్చి ఉంటుంది అమ్మాయి? ఎంత దారుణంగా ఉన్నారండి మీరు, నాకు అర్థం కాదు. ఏంది ఉదయాన్నే మీరు ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్పోరెంట్ x ఇప్పుడు చెప్పాను, ఇలాంటిది ఎన్నిసార్లు వచ్చి ఉంటుంది ఫిజిక్స్ లో? ఇంటిగ్రల్ t⁻1 ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్పోరెంట్ dx x⁻n+1 upon n+1. సో t² upon 2 limits 0 to 2 upon 2. 2 ones 2 8s. That is equal to 8 into 8 upon 2. ఈ 2 కూడా బయటకు తీసుకొస్తే ఇంటిగ్రల్ t² 0 to 2. That is equal to 8/2 upper one 2 square 4 minus 0. 2 ones 2 2s. Finally 16 amps. 16 amps is the RMS value. చూసుకోండి.